democracy which goes towards settling with an idea of a liberal democracy, an inclusive democracy. There are big or small democracies within region, outside the region, some very liberal, some not that liberal. It has its own journey, and Pakistan has its own peculiar case too. Now coming specifically to 2024's election, I congratulate and applaud the role of all law enforcement agencies, be it police, paramilitary, military, above all things, that they ensured a peaceful day to conduct that democratic exercise between 8 to 5, and that is a big applause. We were apprehensive, as you all know, that a day prior to the elections, a very unfortunate incident, well, two incidents occurred in the province of Balochistan, from which I also hail, in the district of Pishin and district of Kilasefala. And more than 20 people lost their precious life, and there are many, many injured. The other parts of the country was also facing the same kind of threats. And in this environment, these peaceful happening on that day is a big achievement. Along with that, I anticipate and I am eagerly waiting that the elected government of the people of Pakistan comes and takes over this reign. The transition of power smoothly goes into the hands of the mandated people, the elected representative of the people of Pakistan, and they focus on the immediate economic challenges faced by this country of 240 million people. The rest related, be it security, foreign policy challenges or other challenges, and take this nation to the destiny where it deserves. Let me open the Q&A session. I'm sure there are many, and shall we start from the national or international? Let's start from national. Ji Jal. कर रहे थे, इस तरह की क्या आपके पास इत्तलात हैं कुछ या पे कि डाका बना दिया जाएगा पाकिस्तान को इंतखाबात के नताइज के हवाले से, इस पे हुकूमत कॉन्शियस है, क्या इक़दाम कर रही है, ऐसी कुछ चीज़ें इल्म में हैं, ज़रा बताइएगा कौम को। देखिए ये एक इंतहाई बेहुदा एनालॉजी है कि डाका बना दिया जाएगा, और ना इस तरह के किसी के पास अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी है, ना इस तरह की किसी की कैपेसिटी है। ये महज वो जो एक चार्ज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। मुझे 2018 में भी डाका की बातें याद है। टीवी पे लोग कहते थे कि जनाब अगर आपने पीएमएलएन उस वक्त का इशू था कि मैंडेट नहीं दिया तो ये बांग्लादेश की याद ताज़ा हो जाएगी और डाका बन जाएगा। फिर हमने देखा वो 5 साल ना डाका बना, ना इस्लामाबाद रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह रह गई। ये रेट्रिक्स होती हैं, ये रेट्रिक्स होती हैं। पाकिस्तान एक बहुत मुस्तहकम दिफाई अंदाज से, सोसाइटी के अंदाज से एक मुल्क है, और इस तरह की बेहुदगी सोची भी नहीं जा सकती। बाकी दुनिया भी बड़ी विजिलेंट है, इसकी बड़ी इम्प्लिकेशंस हैं, ये कोई मजाक नहीं होता। हमारे यहाँ तज्ज़िया निगार और रिपोर्टर और तबसरा निगार बाज़ औक़ात बहुत गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हैं और इस तरह की गुफ्तगू फरमा देते हैं जो बिंतुकी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर राइटर्स होंगे जो राइट्स की तरफ जाएंगे, उनको अकॉर्डिंग टू लॉ डील किया जाएगा। पीसफुल प्रोटेस्ट लोगों का हक है, ये माजी में भी होता रहा है, ये अभी भी होगा, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अगर मैं कहूँ कि नहीं जी लोग एहतजाज भी ना करें तो ये हम फैशिज्म की तरफ जा रहे होंगे। क्यों ना करें? अगर लोगों को किसी नुक्ते निगाह पे एतराज़ है, वो समझते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं हुई है, वो अपनी डेमोक्रेसी में आवाज़ बुलंद करते हैं, वो प्लेकार्ड उठाते हैं, वो लोगों को इकट्ठा करते हैं।
لیکن اگر یہی پیسفل رویہ توڑ پھوڑ کی طرف چلا جائے, لوگوں کی زندگیوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے چلا جائے, معاشی جو پہیہ ہے اس کو روکنے کے طرف گامزن ہو, یہ انارکی کی صورتحال اور کیاس کی صورتحال ہوتی ہے. اس کو کوئی بھی حکومت اجازت نہیں دے سکتی, نہ ہم دیں گے. کٹنگ اٹ شارٹ کہ ایسا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی احتجاج کا حق ہے, لوگ کرتے رہیں احتجاج. یس جی آپ مائک دے دو ان کو. نہیں آپ نہیں, ساتھ میں. ہاں پھر آپ کی طرف آؤں گا. It is all reported by foreign media internationally, local organizations, even election observers. They did report about some of the irregularities that did take place. And then the late transmission of results by the returning officers. And those who lost, they alleged that these Form 45 and 47 were allegedly tempered and they were made to defeat. So actually you are the caretaker Prime Minister, and many times you said that it was your mandate to hold these elections. So who was actually responsible for these type of things that did take place, including late transmission of results? And sometimes the returning officers, they did speak that they were under tremendous pressure. So from where that pressure came, from where this hidden pressure was actually? And I will definitely support this statement made by the Army Chief, who also congratulated the nation. So did you talk to the Army Chief on this particular issue, as who was actually behind this entire scene or game? Thank you so much. I did not speak to him because the presumption is that we concede to the idea that there was pressure, which there was none whatsoever. میں آتا ہوں فارم سو کالڈ 45, 47, 49 کا جو یہ پروسیس ہے. ایشو یہ ہوا بدقسمتی سے, اور شاید یہ محض اس الیکشن میں نہیں, اس سے پہلے والے الیکشنز میں بھی ہوتا رہا ہے, کہ پہلے چند گھنٹوں میں ہی جس کو آپ کے میڈیا میں غیر حتمی نتائج کہتے ہیں, جن کا حتمی طور پہ کوئی پتہ نہیں لگتا کہ یہ فگرز ان کے پاس کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں, لیکن ایک دوڑ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں بریک کروں, میں ریلیز کروں نیوز, اور ایٹ ٹائمز انویریفائڈ قسم کی فگرز, وہ پروجیکشن ان کی شروع ہوتی گئی. ساتھ میں اس مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا وقت لگا ہے یہ اراؤنڈ 6 کروڑ 5 لاکھ ووٹرز کو ووٹ کاؤنٹ کرتے ہوئے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ لیٹ سے سویڈن میں 6.5 ملین کی پاپولیشن ہے, وہاں پہ ان کو 10 سے 12 دن لگے تھے کاؤنٹ کرنے میں 2018 میں. انڈونیشیا میں آلموسٹ 1 مہینہ لگا تھا. ہمیں کتنا لگا کسی کو پتہ؟ اور آپ سب کہتے ہیں کہ یہ ریگڈ الیکشن, پتہ کسی کو نہیں ہے. میں پھر پوچھ لیتا ہوں یہاں پہ فارن جرنلسٹ, does anyone know how long did it take to compile the results in 2024 Pakistan's election, in which most of the potent questions are about rigging? نہیں میں اگر فگر ہے تو مجھے بتا دیں. سر آئی ایم آسکنگ اباؤٹ اے فگر. ڈو یو ہیو دا فگر؟ اوکے okay no, I'm not having a conversation. we'll go just او بھائی مجھے بات کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے؟ او بھائی میں نے آپ سے پوچھا کتنے گھنٹوں میں ہے, سوال کا جواب نہیں ہے. او میرے بھائی نہیں ہے نا کسی کے پاس, اب کیوں اس پہ آپ اتنے غصے میں آ رہے؟ وہ دیکھیں فورن جرنلسٹ نہیں غصے میں آ رہے ہیں. میں نے ایک سمپل سا سوال پوچھا کہ وہاں پہ اتنے عرصے میں ہوا ہے, ہمارے ہاں اس وقت کتنا وقت لگا ہے کسی کو پتہ ہے؟ سب نے کہا نہیں. بس اتنی سی بات ہے, اب آگے چلتے ہیں. 36 گھنٹے میں 36 آورز میں یہ
कंपाइल हुए 2018 में, हो सकता है किसी को याद ना हो, फिर मैं बता देता हूं, 66 आवर्स में हुए थे, 66 घंटे में। जब कितने पोलिंग स्टेशंस थे आपके ख्याल में? 92,000, चलो मैं खुद बता देता हूं, फिगर नहीं होगा लोगों के जहन पे। 92,000 पोलिंग स्टेशंस थे और इसको सिक्योर करने के लिए तरीक़ेकार ये बनाया गया था कि क्लस्टर बनाया जाएगा, वहां पे उनको सिक्योरिटी व्हीकल प्रोवाइड की जाएगी और वो आरओ के ऑफिस तक लेकर आएंगे। उससे पहले काउंटिंग होनी थी। आखिर इन तमाम चीजों के लिए वक्त नहीं लगना था और पहले 2.5 घंटे में ये परसेप्शन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जरिए बना दी गई क्यों जी स्वीपिंग इलेक्शन को रिग कर दिया गया है, चेंज हो गए रिजल्ट्स, पाकिस्तान में एक स्प्रिंग आ गया, एक इनकलाब आ गया और उस इनकलाब को रोक लिया गया। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि ये रियल टाइम में चीजें हो रही होती है ना, आपको रीजनेबल होना पड़ेगा। अनरीजनेबल हो सकता है, इरेगुलरिटीज हुई है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूं, उसके लिए फोरम्स मौजूद हैं, उसके लिए ट्राइब्यूनल से लेकर कोर्ट से लेकर इस 2017 का जो इलेक्शन एक्ट इन तमाम जमातों ने पास किया था, उसी के तहत ये प्रोसीजर्स रखे गए हैं ना, या कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये प्रोसीजर्स पास हुए थे। मतलब कुछ तो इंसाफ करे ना, और उन्हीं प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। यही डेमोक्रेसी है। हम सारे डेमोक्रेसी के साथ कमिटेड हैं। कमिटेड डेमोक्रेसी में प्रोसेस और प्रोसीजर, वो हो सकता है वो गलत प्रोसेस हो, वो हो सकता है गलत प्रोसीजर हो। पाकिस्तान के पास 3-4 तजर्बे आ गए हैं इलेक्शंस के, इंशाल्लाह ये पार्लियामान होगा, ये अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को और बेहतर कर लेगा। ये कोई केयर टेकर गवर्नमेंट का काम तो नहीं है कि मैंने तो उनको प्रोसीजर्स देने थे, वो तो उस एक्ट के तहत चलने थे। एक मिनट, मैं किसी फॉरेन जर्नलिस्ट को ले लेता हूं। एनी फॉरेन जर्नलिस्ट? यस, build on Finn's question. There was also some kind of a news that there was a delay in transferring the form number 45 due to the interruption of the communication. So can you confirm that this was also a reason for the delay of the results? Well, speculation can be about anything. Anyone who has got a basic sense about the security issue, they do understand that what is the value of SIM, mobile SIM, in usage for IEDs. And just a day prior to the elections, the same method was applied in Pishin and Kilasefala. And there were large reports throughout the country that these non-state actors, these terrorists, are planning to come and sabotage the whole process. So what was the choice with the government? To save itself from so-called accusation of meddling into the election, or go for the protection of the people. We chose second. We are quite fine with these sort of ill-founded allegations, but we could not have compromised on the security of the people, which is of prime importance. Life, right to life, is the most sacred duty for any government to protect, and that's what we did. And by the way, the disruption was of the mobile service, not at all of the internet service. The broadband internet was available throughout the country, and there are, I think so, hundreds of thousands of subscribers to that. So the people had all access to the social media. They were connected by their phone with the data, broadband internet. So the idea was never ever to manage the information on either digital space, social space, or other areas. Yes, security-wise, when we used to face the threats on, let's say, Muharram Day, what are the general practice? That we disrupt this mobile service. Whenever there is a sense and there is a clear security threat, the first basic practice is that these mobile services are suspended. How could one not even have
a basic analogy with such events. It has been happening in this country for years and years and years. This is not very unusual and new thing which has happened on 8th of February 2024, that why in last 5 decades this mobile disruption has not happened. So now on this one particular day, as the government wanted to manipulate the electoral process and do the rigging, so they went for the disruption of the mobile service. Well, of course, look at that. Yes, the delay we could afford, but the terrorism or the terrorist attacks we could not. The delays that does not mean rigging. As I was trying to explain, it was delayed in Sweden. Did they rig their elections? It happened in Indonesia. Did they rig that election? Delayed can be afforded and delayed process can be explained. We were spreaded a country of 240 million people with 92,000 polling stations across the country. And they had to be brought back from the clusters to the RO offices and then from there to the election commission's entities. So this whole process had to consume some time. Of course, sometime there would be delays in which should and can be explained. And that's why I was asking that how many hours did it took to complete this exercise this time? It was 36 hours. And in 2018, it was 66 hours. So why so vehement allegations this time? I'm surprised on that. Yes. سر ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کے پاس یہ 36 گھنٹے کا فگر کہاں سے آیا، کیونکہ الیکشن کمیشن کی یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ رات کے 10 بجے اور رات کے پھر صبح 2 بجے لاسٹ ڈیڈ لائن ہے تمام ریزلٹس کو اناؤنس کرنے کی. تو اس حساب سے تو 9 گھنٹے بنتے ہیں. 36 گھنٹے ممکن ہے آپ کو الیکشن کمیشن نے بتایا وہ کتنا درست ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سر رات 10 بجے میری نہیں، آپ کی نہیں، چیف الیکشن کمشنر کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ ریٹرننگ افسران کو آدھے گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ ریزلٹ سبمٹ کرا دیں ورنہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو کس بنیاد پہ ایسا کیا گیا؟ اور سر اس وقت اگر دیکھیں آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور بولان سے لے کے وزیرستان تک لوگ سڑکوں پہ بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج کے اندر لوگ مر بھی رہے ہیں. سٹاک مارکیٹ سر 1600 پوائنٹ آج کے دن گر گئی ہے، اور یورپین کیپٹلز ہو یا امریکہ ہو سارا اس پروسیس کے اوپر ڈاؤٹ کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ سے انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن جیتنے والے الیکشن ہارنے والوں کے حق میں گواہی دے رہے ہیں. تو سر کل کو اس آج کے دور کے بارے میں ایک تاریخ لکھی جائے گی اور آپ کا ذکر ہوگا، تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کو ایک اپ رائٹ پرائم منسٹر کے طور پہ لکھا جائے اور آپ کو انویسٹیگیشن کا آرڈر کرنے جا رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے 8 فروری کو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن 9 فروری کو اچانک صورتحال بدل گئی، تو سر 9 فروری کے منصوبہ سازوں کو جانچنے کے لیے بھی آپ کو کمیشن بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ اگر مورخ خواب تھے تو میری خیر نہیں ہے. تاریخ لکھنے والا کون ہوگا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیے میں شاہد صاحب پھر آپ کو دوبارہ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کسی چیز پہ ایمان کی حد تک اگر یقین رکھ کے سوال کریں گے نا تو ایمان کوئی کسی کا نہیں بدل سکتا. آپ صاحب ایمان ہیں اور آپ کو یقین ہے ان چیزوں کا. اب دلیل سے تو آپ نے سننا نہیں. ایک منٹ نسیم بھائی، یہ کڑک چائے بھی اب یہ کون صاف کرے گا؟ ایکسپریس پاور. یہ سارے داغ تو ہم پہلے سے صاف کر رہے ہیں بچوں، دھلائی میں برابر اور